The demand for energy in China is enormous. China alone consumes 1/4 of the world's energy supply. China surpassed US consumption by more than 35% annually. Yeah, the Chinese government is very emphasized on the renewable technology innovation and also the implementations. The central government set a goal of we call 30-60s. In 2030s, the carbon emission will reach the peak. Its economic rise is truly impressive. And with that, its search for more energy has tripled in recent years. And it is this demand for more energy that has helped contribute to China's economic boom. China will be the largest market this year with 150 gigawatts, followed by the United States with 40 gigawatts, and India, Brazil, Germany, and etc. Today, China is the largest emitter of greenhouse gases in the world and faces a serious problem. The climate is getting hotter every year as the country becomes an increasingly rich country. We all know the traditional energy, like the fossil energy, we use this energy maybe more than 100 years. And the biggest problem of this kind of energy transition is that it may generate pollutions, which has become a bigger problem worldwide. Today, for every 5 air conditioning equipment sold in the world, 2 will be purchased by Chinese. As its inhabitants increase their income considerably, they seek more comfort, and so on hot days, the use of air conditioning in China is surprising. Around a large part of electricity consumption in China, around 50%, is dedicated to electricity. Cooling your buildings. But if we analyze consumption by country, looking at American consumption and European consumption growth curve is stabilized. But the Chinese consumption curve continues to grow. To begin with, China is the country that uses the most coal in the world. A highly energy source in its burning, and half of all coal produced in the world is within China. We will not be able to face the problem of global warming if China fails to bring its emissions to zero. Zero carbon society means to reduce all the carbon emission through all kinds of technologies or innovations. Certainly, solar and storage is a very important technology. Enable the zero carbon society. People use the sun power to generate electricity. China is the largest annual emitter. This harmful air pollution threatens the Chinese population and the world economy. China is not energy secure. It depends heavily on oil and gas imports. He has a pollution problem and suffers from power outages. All these factors made the greatest economic power in the world create a strategy to abandon its dependence on fossil fuels once and for all. When it comes to the renewable energy, we all know that there are many kinds of them, such as the solar PV, the wind, the hydropower, the geothermal energy, and so on. So among the various renewable sources, the wind and the solar power are the main, the most popular alternatives for the fossil fuels, and are currently leading the way of electricity generation from the renewables worldwide. Chinese President Xi Jinping said his country will try to reach the maximum volume of emissions before 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. Experts agree that, without major reductions in the Asian countries' emissions, the world will not be able to win the battle of the climate crisis. So wind power currently outpaces that of solar when it comes to the overall share of the electricity generated. But you know that the wind turbines for the big and utility scales can cost for the big and utility scale purposes can cost millions of dollars. While the solar system is way more accessible, affordable, and more easy to install on the commercial or the residential properties.
So not only does the solar system help homeowners or their company or the factory offset their electricity usage, but also installation helps them to lower their independence on the fossil fuels. Hoje, os maiores desafios, né, que a gente enxerga é justamente a questão do aumento de demanda, né, de consumo de energia como um todo, frente às novas tecnologias que vêm chegando para a população aí em geral. E a ROI está trabalhando tanto na camada de desenvolvimento de novas tecnologias, tanto na camada de geração também de energia. E toda solução nova que a gente desenvolve, a gente está olhando sempre o todo da solução. Não estamos olhando só entregar uma nova tecnologia para o mercado, mas sempre buscando uma tecnologia nova com maior eficiência energética, né, com consumo inteligente de energia, de forma a reduzir o impacto também aí no meio ambiente, de uma forma geral. China announces a green revolution, establishing 37 years for the complete replacement of its matrix, and appears to be determined to honor its goals and positions itself as the country that invests the most in clean energy. China is not only completely transforming its own energy system, but has created a powerful supply chain for the global energy transition. China really created an efficient policy and expanded its dominance like no other country. Expedico Solar went to see great projects and manufacturers that are gaining prominence in the world market. The cost of the solar energy has been decreasing due to the economies of scale production. However, the balance of the system components like the wiring, the inverters, and the mounting units tend to increase with bigger size of PV modules, making up about 55% of the total cost. So we need to increase efficiency of the cell in order to push down the cost of the solar energy. Today, we met a module manufacturer that draws attention when it comes to innovation, and it is not the largest manufacturer. But what caught our attention was how this company became the company that brings the most innovation to the module market. In the photovoltaic module market, it is very common for manufacturers to all go in the same direction, creating its own path in this market. The manufacturer ACE Solar brought really different modules, such as Neptune, which allows the production of energy in the upper part of the module, and in the lower part it works as a water heating module, allowing consumers to use the same square meter as the roof. This is particularly important in the European market, where there is a race to install photovoltaic systems, but with limited space for the installation of both systems, water heating and energy production. So this innovation is helping a lot in the energy transition in several countries. We are seeing that there is a lot of development. The modules from different brands look similarly almost. ACE Solar is devoted to introduce the latest. The other major factor contributing to increasing module power is improving cell efficiency by different cell technology, original product quality and warranty. Anyone with a cell phone can check in seconds the authenticity and origins of ACE Solar products. Another major highlight is the manufacture of ACE Systems microinverters. The company invests heavily in its research into new products to serve the global market. The full name of MLP technology means the module level power electronics. Mainly means the power electronic technology in solar industry with DC voltage at a single PV modules level, which is usually below 60 volts. And actually, the main products of MLPE include a microinverter, optimizer. In particular, ACE Systems technology draws attention because every installed solar system needs this component that converts the energy from the plates into usable electrical energy. This brings with it a huge responsibility since this equipment has to be safe and last a long time, which is the solar system proposal. 这里是我们裕能科技在嘉兴的一个项目，安裕家居。那么这里总装机容量是704千瓦，总共用了1200片晶科的光伏组件，包括160台 QT2D 裕能的 QT2D， 我们的逆变器就装在这个光伏的支架下面。
A Systems has the most complete line of microinverters in the world. This technology brings numerous benefits compared to conventional technology for energy production, and especially in terms of installation safety. Many consumers are investing in photovoltaic systems to become independent in energy production, so it is essential that we know the safest technologies. China is far from zero emissions by 2060, but it makes this goal a top priority. It will certainly be a great challenge to completely change the energy matrix in China, but its track record in changing quickly and implementing its actions means it is very likely that this objective will be achieved. One of the purposes of reforming the electric power system in China is to enable the power system to absorb a greater proportion of renewable energy. China is the largest provider of photovoltaic equipment in the world. Most of the world's main technologies are developed there. The solar source is undoubtedly the source with the greatest global reach, rapid deployment, scalable and affordable. Between small residential projects and large centralized farms, this source has shown its advantages when it comes to empowering people to generate their energy. To give you an idea, as this is an important source of renewable energy for the world, when we talk about the composition of a new energy matrix, the solar source appears first in several countries. Today we are going to visit Huawei. Last year it invested $22 billion in research and development of new products. Huawei reserves a large part of its investments to bring high-tech solutions to the renewable energy market. Bom, nós estamos desenvolvendo várias novas soluções para atender a demanda do mercado nesse sentido. Dentre elas, a parte de armazenamento de energia vem muito forte para complementar essa necessidade de novas formas de trabalhar com energia de uma forma geral. Quando a gente fala de veículos elétricos especificamente, os grandes desafios é justamente o carregamento das baterias de forma rápida, né? Só que para que isso vire realidade, você precisa ter uma infraestrutura robusta por trás para dar apoio para os carregadores mais rápidos, aí, por exemplo. Só que não é em todo lugar do mundo, no Brasil também, que você vai ter essa infraestrutura pronta. E aí você consegue compor isso para poder suprir essa necessidade com baterias também, sistemas de baterias inteligentes aí também, de alta capacidade, alta velocidade também de descarregamento. Então realmente você consegue compor para fazer essas soluções realmente tornarem realidade e serem viáveis aí para o consumidor final. A China vem participando do mercado como um todo de uma forma muito presente, né, muito massiva em relação a todas as tecnologias como um todo. E é notório que você vê todas as indústrias chinesas experimentando já as inovações antes do mundo como um todo. E essa experiência que eles estão tendo aqui reflete aí como experiência para que a gente conheça e saiba como lidar com isso. Então, com base principalmente na experiência que eles estão tendo aqui, eu enxergo que a gente está tendo a oportunidade já de pegar um laboratório, né, mais eficiente sendo feito pela China como um todo, para a gente poder aplicar em outros cenários ao redor do mundo. China is developing rapidly, creating a strong foundation in education, culture, and technology. The search for the best way to store energy leads to countless solutions being developed around the world. And China is at the forefront of research and solutions for energy storage. Yeah, energy storage is a very important element in the we call the renewable. As we know, the solar or even the wind, they're all some weather dependencies, right? Sunshine, wind power, sunshine. All this, they somehow they will produce the electricity sometimes more than people would use, or sometimes is not enough. So therefore, the storage itself is provided the buffer of this renewable technologies. For any surplus electricity produced, it can store in the keep in the storage. At the time you need it, a storage can come out to support the utilities. So these are the I would say with the storage more and more popular and implemented, renewables have become sustainable, and you can count on, rely on the source of energy become possible. Otherwise,
without storage, the electricity from wind, from solar still is on and off, and is not that constant. But with storage, all these things will be resolved. Right now, the best options are lithium-ion batteries. They are found in battery solutions such as those offered for electric cars, and also in residential projects. But when we talk about large projects, a mix of solutions are being implemented around the world. Então, acho que a China tem esse papel de criar novas tecnologias, investimentos massivos em inovação, né? E também na prática, realmente, entender como é que funciona na vida real as tecnologias todas que estão sendo lançadas. As part of efforts to increase the use of renewable energy, China aims to reduce the cost of energy storage systems by 30% by 2025. Para reduzir a emissão, eu diria que é muito importante você mudar a forma como você lida com a energia, né? Desde a residência, empresas, meios de transporte, né, produção, geração de energia como um todo. Então, assim, você tem que olhar de forma diferente para como você vai consumir energia. Então, nas residências, por exemplo, você olhar, realmente, o consumidor final ele não se preocupa tanto qual é a fonte da sua energia, ele está se preocupado com se a energia vai estar em casa ou não. Só que isso é uma tendência a mudar, porque é uma mudança que está vindo desde as empresas. Você olha grandes fundos de investimentos, grandes investidores olhando se a empresa está olhando para o ESG, né, que é a questão de cuidado com o meio ambiente, com fonte de energia principalmente. Então, assim, isso é uma tendência que vai impactar a sociedade como um todo. Então, tem uma nova geração que está vindo aí de novos executivos, novas pessoas que estão influenciando o mercado como um todo, está olhando muito atentamente para isso. E isso é um reflexo da necessidade da sociedade como um todo. Então, eu vejo que no futuro próximo, realmente será necessário ter essa adaptação para novas fontes de energia de fato, né? Olhando somente para o cuidado com o meio ambiente. Então acho que isso realmente é algo que não tem como não olhar para isso. Today, China is advancing the development and implementation of electric vehicles. The Chinese government has boosted this industry through research funding, offering incentives to electric car buyers, building a vast network of charging stations. These efforts fit into China's broader strategy to reduce air pollution in cities and dependence on fossil fuels. Considerando, né, todas as necessidades colocadas pela sociedade como um todo de evolução, sempre olhando para a tecnologia, né, a gente vê, por exemplo, a China. Cara, hoje você não consegue usar quase que papel moeda aqui, nem cartão de crédito, porque está tudo baseado no celular, né? Só que para o celular funcionar, você precisa de uma cadeia por trás pronta para atender essa demanda. Tem que ter carregadores disponíveis o tempo inteiro, porque o cidadão não pode ficar sem carregador de celular, por exemplo, né? Então, assim, o mundo como um todo, se de fato não avançar em direção a essas novas tecnologias, as formas de geração de energia, a transição energética como um todo, a gente realmente vai ficar estagnado, porque eu não consigo enxergar uma sociedade no futuro próximo sem evolução na rede energética como um todo, né? na transição energética como um todo. Então, você realmente tem que... uma coisa puxa a outra. Na verdade, uma coisa empurra a outra. A necessidade da sociedade empurra a evolução das novas tecnologias aí para o uso de energia como um todo, né? Additionally, China is looking to become a global leader in electric vehicle technology. No meio de transporte, na área de transporte como um todo, a gente olha que é uma necessidade latente da sociedade para mudanças aí no meio de transporte. Tanto na forma de transporte em si, quanto nas fontes de energia que esses veículos estão usando. To do this, it needs to lead the energy transition and do it quickly, because pollution in China could kill almost 1 million Chinese people by 2030. The World Health Organization confirmed in 2013 that air pollution is carcinogenic to humans. In China, where the skies are constantly gray, several studies attempt to estimate the impact of this prolonged exposure to these harmful particles. Everyone concludes that air pollution is one of the main causes of the increase in cases of lung cancer and other respiratory diseases in the country. A new report, this time focusing on effects on the heart, indicates that the Asian giant could avoid hundreds of premature deaths from cardiovascular diseases over the next 15 years if its cities had acceptably clean air. The development of technologies for obtaining renewable energy, with emphasis on solar energy, needs to be accelerated. A fonte solar é algo que realmente veio para ficar e melhorar, né, no futuro próximo ali. Então, quando você fala de transição energética, eu não consigo enxergar uma transição energética sem a fonte solar de energia, né? Que a fonte solar hoje, você tem sol,
para tudo quanto é lado, né? Independente de onde você está no planeta hoje, você consegue ter geração de energia fotovoltaica ali rodando bem, né? Energia solar. O Brasil é um grande exemplo disso, ele tem um território extenso, com sol em todo o território, então você consegue realmente buscar aí, ambientes para realmente fazer geração de energia. E hoje você consegue entregar essa energia, essa geração de energia em qualquer lugar onde você estiver. Você pode ter na própria casa, na própria residência, na própria empresa onde você está ali, ou você pode fazer fontes de energia remota também. Você consegue investir e gerar energia para você. Então, assim, eu não vejo essa transição sem energia solar participar disso. The energy revolution and the transformation of thinking, when it comes to a zero-carbon society, is the priority in the world. Quando a gente fala de segurança energética, é um tema que ele atinge a vida das pessoas diretamente. Hoje, na sociedade que a gente tem hoje, com a demanda de energia que a gente tem hoje, os grandes centros estão bem cobertos, estão com uma segurança energética já razoável, né? Você tem formas de backup em ambientes mais críticos, você consegue ter uma estabilidade já segura da rede como um todo, né? Exceto quando tem alguns desastres ali que você não consegue controlar, mas assim, de uma forma geral a gente está bem atendido. Agora, quando você sai dos grandes centros, a estabilidade energética já é um problema. Você precisa ter essa segurança do fornecimento de energia para a sociedade como um todo. E aí eu vejo que novas fontes de energia têm um papel fundamental para que a gente aumente a segurança energética da sociedade. Por exemplo, quando a gente fala de áreas mais remotas, você colocar um sistema de energia fotovoltaica, por exemplo, associado com um sistema de baterias, cara, você consegue suprir a sua necessidade de energia com segurança e com estabilidade ali. Então você não depende mais de uma rede chegar até onde você está, né? Que às vezes demanda muito tempo, isso daí demora tempo, você não pode esperar. Então, realmente, essas fontes de energias renováveis com geração distribuída ali, você consegue realmente suprir essa necessidade distribuída de energia para a sociedade como um todo e de forma limpa, né? Que hoje, esse tipo de necessidade geralmente é atendido por geradores, né? Com combustíveis fósseis. Então, você trocar isso para o sistema de baterias, para o sistema de energia fotovoltaica, você consegue melhorar essa eficiência, mantendo também aí uma responsabilidade com o meio ambiente também, né? Today we have the technologies and tools to completely change our dependence on polluting energy sources. It takes a lot of work to educate people so that they understand the urgency of changing polluting energy sources. As a fair society, we talk a lot of the basic rights of our people. Right? These basic rights, including the living, the human rights, the political rights, all these are important. But on the other hand, if we down to more specific, I think the people, everyone should have the rights to use the electricity. Because with the electricity, you will have the light, you can have a lot of equipment, you can drastically improve their living conditions. So talk about a lot of basic rights. I think electricity, the use of electricity is something we should not forget. Quando a gente olha para essas mudanças, questão de compensação energética, eu vejo que isso, na verdade, é um passo de transição para, de fato, a mudança das fontes de energia de uma forma geral, né? Então, eu acho que é um passo importante, porque isso mostra, de fato, que a gente está se responsabilizando pelo consumo de energia que a gente está tendo um consumo mais consciente da energia. Então, isso a gente consegue olhar como a gente compensa ali as fontes de energia que não são renováveis de fato. Society must unite and act. This is a complex revolution. In the coming years, the way we will relate to energy will change society's behavior. Producing, storing, and distributing energy will be incredible. This is because each of us can control this process independently. With the distributed power energies, solar energies, that is the key enabler to have people in the remote area able to use electricity. Just like AP system or our microinverters, you can use 2 panels or even 1 panels with 1 micros, you can generate the power. For small village, for small household, family can have simple the electricities. So this kind of electricities, and they do not need to burn the wood, do not need to burn the other material to get the light or get the heat or these things. Now you can all go through the clean energy. For example, 1 kilowatt PV panels, PV system, it will significantly improve a lot of remote areas, people's quality of life. So I do believe renewable, especially technology like microinverters, which can easily
to have we call the like a 2 panels or 4 panel system can quickly deploy into the society to contribute to a fair the society, and we call to ensure people have the rights to use electricities. E para a sociedade ter acesso ao digital, a energia está andando muito junto. Então, acho que quando a gente fala de energia, a gente tem que pensar em todos os aspectos, tanto na facilidade de acesso à energia, né, como de uma forma geral, no uso consciente da energia, né, e na questão de você ter uma solução completa para atender a demanda de geração de energia limpa e o consumo de energia consciente como um todo. Quando a gente fala de baterias, por exemplo, é algo que, assim, até pouco tempo atrás, era um grande desafio usar baterias. Você tem sistemas de baterias que duravam pouco, tinham pouca eficiência, e agora os sistemas de baterias eles se revolucionaram, né? A gente tem uma solução mais nova com baterias de lítio, um sistema inteligente ali de gerenciamento disso, maior eficiência, com durabilidade muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então a gente está falando de algo aí de 15, 20 anos para frente ali, que você vai investir num sistema que é quase um filho, é algo que vai fazer parte da sua vida para o futuro, né? Então a gente olha muito para isso, e mais importante ainda, quando a gente fala desse tipo de investimento, é algo que tem que ser seguro e eficiente. Então é algo que é fundamental para quando a gente desenvolve alguma solução nova. Então quando a Huawei investe para trazer uma nova solução para o mercado, ela preza muito pela eficiência e segurança de quem está usando aquele sistema. China is playing a global, leadership role in innovation and is implementing national policies to promote the use of renewable energy, improving energy infrastructure and encouraging technological innovation in this sector. The clean energies and the industrialization, these two is not, I do not think they should be conflicting. They should go hands by hands. With the technology development, renewable itself is also produce the jobs, create a job, and also is the driving force to fuel the economic and industrializations. So in the meantime, to reduce the carbon emission. So if we put these two together, it will be end up a very good result. So overall, I think renewable is the future for all of us. It's not only for the better society, it's also for the development, the industrial and economic development. We need the driving both hand to hand. So I have confidence we all work together, we will have a better life, a better community for us. The country is committed to the energy transition and is making significant progress towards a cleaner energy economy. It will be a major challenge to completely replace its energy matrix. This requires a large-scale transformation of its energy infrastructure. We can clearly say that the next revolution has already begun, and this one is led by China. The energy revolution has a fundamental role in transforming society for the next century. This is just the beginning. We don't know for sure how much innovation will come by introducing these new technologies in energy generation and the digitalization of the global energy system. This will certainly shape our future.